Yeah, welcome back to another video of PPS by Jai Balaya Academy. And as you people already know, it's been 10 days and ఒక్క వీడియో కూడా పెట్టలేదు. ఎందుకని మీరు అడగొచ్చు. సమ్ పీపుల్ మే థింక్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ మైనర్స్, అది మిడ్స్ జరిగాయి. కొంతమంది కెన్ థింక్ దట్ నెక్స్ట్ వీక్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, సో పవన్ సార్ బిజీ ఉండొచ్చు, అది ఇది తొక్కతోలు ఏమీ లేదమ్మా. మీరు పిచ్చి పిచ్చిగా రికార్డ్స్ రాశారు కదా. ఐ హ్యావ్ 2 సెక్షన్స్, 138 సెక్షన్స్ అబ్జర్వేషన్స్, 138 స్టూడెంట్స్ అబ్జర్వేషన్స్, 138 స్టూడెంట్స్ రికార్డ్స్ని చూసి నాకు పిచ్చెక్కింది. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ని చూసి 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 నాకు ప్రోగ్రామింగ్ విందే విరక్తి వచ్చింది. సో దాట్స్ ద రీజన్ 10 days నేను ఏం చేయలేదు. అండ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఐ వాస్ నాట్ ఫీలింగ్ గుడ్ ఆల్సో. సో ఈరోజు చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి week 5 and week 6 ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నా. ఐఎమ్ సారీ కంప్యూటర్ ఎగ్జిక్యూషన్ చూపించలేను, బికాజ్ ఏమంటారు, ఐఎమ్ నాట్ దట్ ఫ్రీ, నాకు అంత టైం దొరకట్లేదు కాబట్టి. అండ్ టుడే రూమ్ని క్లీన్ చేసా, బట్టలు ఉతికా, నేల వర్చా, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ డిడ్. ఐ హ్యావ్ నో మోర్ ఎనర్జీ లెఫ్ట్ ఇన్ మై బాడీ. సో week 5 and week 6 ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, లాజిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ ట్రై టు డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే ప్రోగ్రామ్ కూడా రాస్తాను, కంప్యూటర్లో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ 5A, which is find the sum of individual digits in a number. ఇండివిజువల్ డిజిట్స్ ఉంటాయి, ఒక నంబర్ ఇస్తారు, ఇండివిజువల్ డిజిట్స్ని సమ్ క్యాకులేట్ చేయాలి. ఇన్ వెరీ సింపుల్, ద ఇన్పుట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. ద ఇన్పుట్ ఈస్ 1234, a single number 1234. The output should be 1 plus 2 plus 3 plus 4, that is 10. Is it clear? This is the given input, this is the desired output. Before going to the logic, నేను ఫస్ట్ మీకు లాజిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సి హియర్, ఒక నంబర్ ఇస్తే 1 2 3 4 అని నంబర్ ఇస్తే, టు గెట్ ద సమ్ దేర్ ఆర్ 2 ways. ఐదర్ స్టార్ట్ విత్ హియర్ 1 plus 2, next take the second number, then take the third number, and then take the fourth number and add them from left to right. You will get 10. Correct? And the second way is 1 2 3 4 నంబర్నే ఇంకోలా తీసుకోవచ్చు. స్టార్ట్ విత్ ద లాస్ట్ నంబర్, టేక్ ఇట్ ఫస్ట్, దెన్ యాడ్ ద సెకండ్ లాస్ట్ నంబర్, దెన్ యాడ్ ద ప్రీవియస్ నంబర్, అండ్ దెన్ యాడ్ ద లాస్ట్ నంబర్. ఇలా చేసి, ఇలా నుండి ఇలా వెళ్ళినా కూడా యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ 10. అండ్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ కంపేర్డ్ టు దిస్ మెథడ్. సో ఆల్వేస్ గో విత్ దిస్ మెథడ్. సో నా ఈ మెథడ్ని ఎలా చేయొచ్చు చూడండి. 1234 కానీ 5432 కానీ ఎనీ నంబర్, 721 కానీ 891 కానీ ఏదో ఒకటి, ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద పాసిబుల్ నంబర్స్, ద లాస్ట్ నంబర్ని మీరు ఫెచ్ చేయాలంటే ద ఓన్లీ పాసిబుల్ వే ఈస్ డివైడ్ ద నంబర్ బై 10. డివైడ్ ఇట్ బై 10, డివైడ్ ఇట్ బై 10, డివైడ్ ఇట్ బై 10, డివైడ్ ఇట్ బై 10, అండ్ ట్రై టు ఫెచ్ ద రిమైండర్. రిమైండర్ అంటే ఏంటి? మోడ్ ఆపరేటర్. 1 2 3 4 మాడ్యులస్ 10. ఇన్ సింపుల్, 1234 డివైడ్ బై 10 చేస్తే 123s you get 1230, and the remainder that is left out is 4. Am I wrong? So this particular thing, ఈ రిమైండర్ ఉంది కదా, this will give me the last number. Always remember, first step is mod it with 10. So remainder is equal to n modulus 10, where n is my input. n is equal to 1 2 3 4. Second, sum calculate చేయాలి. ఇక్కడ create a variable sum and add this remainder. రిమైండర్ని యాడ్ చేయండి. s is equal to r plus s. ఎందుకు? ఇనిషియలీ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, నవ్ యూఆర్ డూయింగ్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 plus 4. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత? s is 4. డిడ్ వి రీచ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? ఎస్. ఇప్పుడు కంటిన్యూ, 1 second. ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేద్దాం. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు 1 2 3 4 నంబర్ ఉంది కదా, వి ఆల్రెడీ ఫెచ్డ్ 4. దీన్ని ఇప్పుడు రిమూవ్ చేయాలి. అది ఎలా చేయాలి? ద బెస్ట్ వే ఈస్ డివైడ్ ద నంబర్ అగైన్ విత్ 4, డివైడ్ ద నంబర్ అగైన్ విత్ 10. 123s 1230, ద రిమైండర్ ఇస్ 4. ఈ వాల్యూ ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ 123. కెన్ యూ పీపుల్ సీ? ఇట్స్ 123. 4 రిమూవ్ అయింది కదా. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n by 10. ఇంతే. దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్. ఫస్ట్ వన్, ఫైండ్ ద రిమైండర్ మోడ్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి, దెన్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఆర్, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n by 10. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 123. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ విత్ 10. 12s 120, we get 3. ఈ 3 ఉంది కదా, నౌ రైట్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు s ప్లస్ ఆర్. అంటే
r is equal to n by 10 చేసినప్పుడు we got the n mod 10 చేసినప్పుడు we got that 3. s is equal to s plus r. What was s value initially? s was 4. Now it is 4 plus 3, s became 7. This is the reason why we write s plus r. Okay, ఇది ఎప్పటి వరకు చేయాలి? నెక్స్ట్ 12 ఉంది, లెట్స్ ట్రై డివైడింగ్ ఇట్ విత్ 10. 10 ones are 10, the remainder is 2. నెక్స్ట్ టైం 1 ఉంది, 1, 10 zeros are 0, remainder is 1, n became 0. కనిపిస్తుందా? n became 0. ఇన్ ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ డెసిమల్ నెంబర్ని మేము తీసుకోం కాబట్టి n became 0. సో ద కండిషన్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఇఫ్ n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇప్పుడు చూడండి, ఇనిషియల్లీ 120, 1 2 3 4, నెక్స్ట్ 123, 12, 1. n is greater than 0. Only do 3 simple steps. r is equal to n modulus 10. దెన్ రిమైండర్ వస్తుంది కదా, దాన్ని సమ్ అనే ఒక వేరియబుల్లో యాడ్ చేసుకోండి. s is equal to r by r plus s. అండ్ ఫైనల్లీ n is equal to n by 10 చేసి క్లోజ్ చేయండి. ఇది అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ రైట్ ప్రింట్ ఎఫ్ sum is equal to percentage d, and if you print the value s, you will get the perfect answer. Ikkada the only thing you people need to do is input the value for n. printf scanf use chesi input cheyandi, then write if kadu while n is greater than 10 or n is greater than 0, get the remainder, add the remainder to the sum variable and divide the number by 10 and reduce it. So initially 1 2 3 4 untundi, when you divide it by 10, 123 అవుతుంది, divided by 10, 12 అవుతుంది, divided by 10, 1 అవుతుంది, ఆ తర్వాత divided by 10, 0 అవుతుంది. కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యి వైల్ లూప్ నుండి బయటకు వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ 5A ప్రోగ్రామ్. ఐ హోప్ దిస్ మచ్ ఈస్ క్లియర్. లాజిక్ చెప్తున్నా, కోడ్ స్నిప్పెట్ చెప్తున్నా, ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ ద కోడ్ స్నిప్పెట్. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h అని మీరే యాడ్ చేసుకోవాలి, బికాస్ ఒక మీట్ అయ్యింది కదా. సో ద యూ పీపుల్ షుడ్ స్టార్ట్ గ్రాస్పింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే. స్పూన్ ఫీడ్ని ప్రిఫర్ చేయకూడదు. ట్రై గ్రాస్పింగ్. ఓకే, ద సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ 5B, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ అ నంబర్. ఫ్యాక్టోరియల్, a very simple program. See, input చెప్తా. The input if they give it as 5, the output should be 120. ఎందుకు? See, 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That is 5 4s are 20, 23s are 60, 62s are 120, 122s are 120. So 5 factorial is 120. ఇంతే కదమ్మా, ఇంతే కదా. సో హౌ టు డూ ఇట్? సో రిమెంబర్, take the input, the value for n. Take the input value for n and initialize a variable int I. ఇంతే మీరు చేయాల్సింది. అండ్ ఇనిషియలైజ్ వన్ మోర్ వేరియబుల్ fact. f is equal to 1. Always initialize the factorial variable that you want to store as 1 and not f is equal to 0. ఎప్పుడు ఇది చేయకూడదు, because 0 into anything is always gives you 0. So make sure the initial value of the factorial variable is f is equal to 1. And the code is for I is equal to 1. అంటే 5 factorial is equal to 1 into 2 into 3 into 4 into 5. So for I is equal to 1, I less than or equal to n. ఎందుకు? In 5 factorial we also have the number 5 kabatti I less than or equal to n, I plus plus, so that every time the value of I increases from 1 2 3 4 so on up to n, what you need to do? Calculate f value. You have to calculate the factorial value. F is equal to f into I. అంతే కదా. f is equal to f into I. What happens? Initially f was 1. Now f is equal to 1 into 1. Next time 1 into 2, the value is 2. Next time 2 into 3, the value is 6. Next time 6 into 4, the value is 24. And the last time 24 into 5, the value is 120. So simple for loop. For I is equal to 1, I less than or equal to n, I plus plus. Keep on multiplying the value of I with the variable f and keep updating the value of the factorial. ఈ తర్వాత just write printf a for loop బయట %d, factorial is equal to %d, and print the variable f. You get the factorial value. ఇంతేమా. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ అ నంబర్ అంటే చాలా సింపుల్.
one single for loop, and this is the formula. F is equal to f into I. Initially f value ni 1 అని ఇనిషియలైజ్ చేయండి. ఎందుకని చెప్పనా, see, if f was 0, 0 into 1 0, next time 0 into 2 0, next time 0 into 3 0, next time 0 into 4 0, next time 0 into 5 0. When you come out of the for loop, you will see the answer as 0. You people will feel that your program is wrong, your program is wrong. No, మీ ప్రోగ్రామ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఇక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బదులుగా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రాసుంటారు. ఇట్ ఈస్ టెక్నికల్ హ్యూమన్ ఎర్రర్. ఓకే, బికాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ వేరియబుల్స్ దట్ యూ డిక్లేర్డ్ బై డిఫాల్ట్ మీరు 0నే పెట్టారు కాబట్టి దిస్ ఈస్ వన్ ప్రోగ్రామినల్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇన్ కేస్ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్లో మీకు 0 వస్తే ఆన్సర్, ప్లీజ్ check this variable value and you will get the perfect answer. This is the logic. Input the value for n, declare the variable int I and int f, where f is equal to 1 and done. ఇంత రాస్తే మీకు అవుట్పుట్ వస్తుందమ్మా. This is 5b. This is what? 5b. Now the third program, palindrome. One of the most simplest programs. ఓకే, నథింగ్ టు వరీ, ఏమీ కాంప్లికేటెడ్గా లేదు. ఇది చాలా 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 పిచ్చిగా సింపుల్గా ఉంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ పీపుల్. సి, అ నంబర్ ఈజ్ సెట్ టు బి అ పాలిండ్రోమ్. అ నంబర్ ఆర్ అ నేమ్ ఈజ్ సెట్ టు బి అ పాలిండ్రోమ్. మీరు లెఫ్ట్ నుండి రైట్ చదివినా లేదా రైట్ నుండి లెఫ్ట్ చదివినా ద మీనింగ్ షుడ్ రిమైన్ ద సేమ్. సి, 1 2 3 2 1, లెఫ్ట్ నుండి రైట్ చదివినా ఇట్స్ 12,321. రైట్ నుండి లెఫ్ట్ చదవండి 1 2 3 2 1, still it's 12,321 only. Both are same. Left నుండి రైట్ చదివినా రైట్ నుండి లెఫ్ట్ చదివినా both are same. This is called as a palindrome. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. 1 2 3 4, లెఫ్ట్ నుండి రైట్ చదివితే ఇట్స్ 1234, whereas రైట్ నుండి లెఫ్ట్ చదివితే ఇట్స్ 4321. Both of them are not same. This is called as not a palindrome. Okay, ఇంతే సింపుల్ కాన్సెప్ట్. లెఫ్ట్ నుండి రైట్ చదివినా రైట్ నుండి లెఫ్ట్ చదివినా సేమ్ గానే ఉండి తీరాలి. ఇంత క్లియర్ అమ్మా, ఇంత క్లియర్ అమ్మా. సో నౌ కమ్ హియర్. లాజిక్ ఏంటి? ఈ లాజిక్ గుర్తుందా మీకు? ఈ లాజిక్ గుర్తుందా మీకు? కొంచెం మోడిఫికేషన్. సి, ఇనిషియల్లీ టేక్ ద వేరియబుల్ ఇన్పుట్ n. ఫస్ట్ n అని ఒక వేరియబుల్ని కాపీ చేసుకోండి, టేక్ ద ఇన్పుట్. నెక్స్ట్ క్రియేట్ అ వేరియబుల్ టెంపరీ. ఒక టెంపరీ వేరియబుల్ తీసుకొని కాపీ ద వాల్యూ ఆఫ్ n టు t. సీ హియర్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్, టేక్ అ కాపీ ఆఫ్ యువర్ ఒరిజినల్ డేటా. ఎందుకంటే దీన్ని నేను మోడిఫై చేస్తా ఇప్పుడు. సో హ్యావ్ అ కాపీ. ఇనిషియలీ వాళ్ళు ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత కాపీ ద ఇన్పుట్ ఇంటూ వన్ టెంపరీ వేరియబుల్. డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ స్టెప్. నౌ లెట్స్ స్టార్ట్. వైల్, బిఫోర్ దట్ మీకు లాజిక్ చెప్తా. సి, 1 2 3 4 నంబర్ ఉంది, దీన్ని రివర్స్ చేయడం ఎలా? స్టార్ట్ విత్ దిస్ నంబర్. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వెరీ కామన్, రిమైండర్ ఫెచ్ చేయాలి. సో n mod 10 we will get రిమైండర్. అది మారదు. రిమైండర్ దొరికిందా అమ్మా? రిమైండర్ దొరికిందా? నౌ వీ హ్యావ్ టు డూ అ రివర్స్. సో ఇనీషియలీ ఒక రివర్స్ వేరియబుల్ రాసుకోండి, r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. రిమెంబర్, ఫ్యాక్టోరియల్లో r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ ఇది రివర్స్ కాబట్టి లెట్స్ సే REV ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఏం చేయాలి? REV ఈజ్ ఈక్వల్ టు REV ఇంటూ 10 చేయండి. REV ఈజ్ ఈక్వల్ టు REV ఇంటూ 10 అంటే ఇనిషియలీ ఇఫ్ REV ఈజ్ 0, ఇనిషియలీ ఇట్ ఈస్ 0 ఇంటూ 10, what we get? 0 plus రిమైండర్ వాల్యూ. రిమైండర్ ఎంత? 0 plus 4. సో నౌ REV is equal to 4. టిల్ నౌ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఫస్ట్ రిమైండర్ తీసుకున్నారు, రివర్స్ అనే వేరియబుల్ని ఇంటూ 10 చేసి ప్లస్ r చేశారు, r became 4. నౌ రెడ్యూస్ ద నంబర్, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n/10. ఇది ఒక వైల్ లూప్లో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు ఆ వైల్ లూప్ ముందే తెలుసు, వైల్ n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. కరెక్ట్ అమ్మా? వెన్ n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. సెకండ్ ఇటరేషన్లో ఏమవుతుంది? ఇనిషియల్లీ ఇఫ్ యూ సే ద నంబర్ వాస్ 1 2 3 4, ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ద నంబర్ ఈజ్ 123. సో సేమ్ రిమైండర్ ఫెచ్ చేయాలి. సో r వాల్యూ నవ్ ఇస్ 3. నా ఇప్పుడు చూడండి, రివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు reverse into 10 plus r. What is the value of reverse now?
4. 4 into 10 plus r. 40 plus r, that is 43. కనిపిస్తోందా? ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇట్ బికేమ్ 43. నెక్స్ట్ టైం ఏమవుతుంది? ఆర్ఈవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రివర్స్ ఇంటూ 10 ప్లస్ ఆర్. ఆర్ఈవి ఎంత? 43. 43 ఇంటూ 10 ప్లస్ రిమైండర్ 2. 430 plus 2, 432. నెక్స్ట్ టైం 4321. అర్థమవుతుందా? వీఆర్ మల్టిప్లయింగ్ ఇట్ 10 సో దట్ ఆ డిజిట్స్ ప్లేస్ ఇస్ కీప్ ఆన్ యాడింగ్ ఇన్ అవర్ రివర్స్ నంబర్. ఇక్కడున్న నంబర్ సేఫ్గా లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోతే మనకు ఒక రైట్ బిట్ ఫ్రీగా దొరుకుతుంది. ఆ పర్టిక్యులర్ లొకేషన్లో మనము నంబర్ని అపెండ్ చేస్తాం. If we do like this, in the REV variable, we get the reverse of the given number. Logic is very simple. These 3 lines. First, mod it with 10, copy the remainder, then reverse అనే వేరియబుల్ని 10 నుండి మల్టిప్లై చేస్తూ దాన్ని పెద్దగా చేసి లాస్ట్ బిట్లో యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఆర్ని అపెండ్ చేస్తూ వెళ్ళండి. అండ్ డివైడ్ ద నంబర్ విత్ 10 until the number becomes 0. If you are done with this, we are done with the first part. After that, you need to compare. Now, compare if our reverse variable is equal to our copied variable t. Ippudu ardhamainda why we took a copy? So that initially when n was taken, it was 1, 2, 3, 4. Now, if you check the value of n, it is 0. Because we kept on modifying the value of n. So you can't check if rev is equal to n. You will always get the answer as not a palindrome. Anduke take a copy variable and see if the copied copy ante n ane oka variable copy t is equal to rev aithe printf palindrome. Else not a palindrome. This is your program for finding a given number is a palindrome or not. The simple logic inte, while n is greater than 0, first fetch the remainder, reverse అనే వేరియబుల్ని 10 నుండి మల్టిప్లై చేసి ఆ తర్వాత ఆర్ని యాడ్ చేయండి, దెన్ రెడ్యూస్ ద నంబర్. ఇలా చేస్తే మీకు పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ పర్టిక్యులర్ వీడియో ఈజ్ ఫర్ వీక్ 5. వీక్ 6 నేను రికార్డ్ చేయాలి, బట్ నాకు ఊపిరి రావట్లేదు because current పోయింది. So once current is back, I'll record the 6th week program and upload it. Okay, bye.